ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో 10 టవర్స్ ఉంది అనుకోండి, ఓ 20 కోట్లు 25 కోట్ల బిజినెస్ అతనికి ఫ్రమ్ వన్ సేల్. ఇక్కడ మీరు ఒక్క లిఫ్ట్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇన్ G+6 ఆర్ సంథింగ్, దట్ ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ 10 to 12 lakhs రెవెన్యూ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్, దే ఆర్ నాట్ వెరీ కీన్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెగ్మెంట్, రైట్? దట్ ఈస్ వై ద సెగ్మెంట్ ఇస్ సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. స్మాలర్ ప్లేయర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్. సెకండ్ ఏంటంటే అక్కడ ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఐటీ టవర్ ఒకటి బిల్డ్ చేశారనుకోండి, ది లిఫ్ట్ సైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ స్టాండర్డ్. సో హీ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో టు ద ఆర్కిటెక్ట్ విల్ గివ్ స్టాండర్డ్ సైజ్ అండ్ హీ విల్ మేక్ దోస్ లిఫ్ట్ ఫర్ ఆల్ దిస్. ఇక్కడ మీ ఇల్లు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, నా ఇల్లు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, నా ఆర్కిటెక్ట్ డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్ ఇచ్చి ఉంటాడు, 3 feet by 4 feet, 3.5 by 4 3/4. So every lift has to be designed and customized to the customer's requirement. అంటే ఇప్పుడు టాప్ మోస్ట్ బ్రాండ్ లిఫ్ట్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ప్రైస్ వైజ్ మనకి రీజనబుల్గా ఉంటుందని అనుకోవచ్చా? డెఫినెట్లీ అండి. వీఆర్ డెఫినెట్లీ ఫార్, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ 20 to 30% మోర్ ఎకనామిక్ దాన్ ద బ్రాండెడ్ కంపెనీస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఓవర్ హెడ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకి ఎవ్రీథింగ్, ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ద ఇన్స్టాలేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ హౌస్ కదా. సో దేర్ ఇస్ అ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లీవే దట్ వీ కెన్ బెనిఫిట్, దట్ వీ కెన్ పాస్ ఆన్ టు ద కస్టమర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైసింగ్. Because everything is in the same place. Correct. Most other, we probably are only one of the only facilities which has this full stack. వేరే వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే సంబడి ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొనుక్కుంటాడు, ఇలా హ్యాండ్స్ మారుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ హిస్ మార్జిన్ కదండి. దట్స్ హౌ బిజినెస్ వర్క్స్. సో అక్కడ కస్టమర్కి అనేది ఆన్ ద టేబుల్ లీవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఉండదు మార్జిన్. మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు లీవ్ మోర్ ఆన్ ద టేబుల్. సో హై క్వాలిటీ, and we are able to pass on the benefit of having the whole stack with us, all the layers of the stack, the manufacturing, the stockist, the electric. We are able to pass on the benefit to the client while maintaining good quality, because everything is in one facility, one year in this campus itself. ట్రూ. ఇప్పుడు మీరన్నట్టు స్టాండ్ లోన్ బిల్డింగ్స్ కానీ చిన్న బిల్డింగ్స్ వరకు ఓకే. ఇప్పుడు మీకున్న టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఇది పెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కూడా మీరు సప్లై చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉందా ఇప్పుడు? అంటే అబ్సల్యూట్లీ అండి, అబ్సల్యూట్లీ. ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ the technology is the same, right? We definitely have an ability to install in all of these large gated communities, right? But what we realize is that there are already a lot of global players who are taken that market. Correct. That is 28% of the market. ఏమో ఇంటర్వ్యూ చూసాక వాళ్ళందరూ మీకు కాల్ చేసేమో, ఏం చెప్తాం? Definitely అండి. We'll be more than happy to engage with them, right? But as a strategy, and this is the strategy, right? The strategy is total 100% lifts ఉంటే 28% is in high rise, 72% is in low rise. All branded players are playing in high rise. Low rise లో 5,000 లిఫ్ట్లు తెలంగాణలో కావాలంటే దానికి ఇన్స్టాల్ చేసే వాళ్ళు లార్జెస్ట్ ప్లేయర్స్ డూయింగ్ 50. సో ఫర్ అస్ టు అబిలిటీ టు ఎంగేజ్ అండ్ పెనిట్రేట్ ద మార్కెట్, the probability is much higher here than there. But we definitely have installed a 30-floor lift already in a gated community. So the technology ability అనేది మాకుంది. Which is a strategy, which direction that we want to go is where we want to look at. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అపార్ట్మెంట్లో ఒక లిఫ్ట్ ఉంది, ఒక పర్టికులర్ బ్రాండ్ లిఫ్ట్. అది రీసెంట్గా దానికి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ప్రాబ్లం వస్తే కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్తే ఇంత అయిపోతుందండి, అబ్బాయి ఇంత భరించేంత శక్తి లేదు, ఏమైనా లోకల్ వాళ్ళని పిలవండి అంటే వాళ్ళు ఏదో వచ్చారు, ఏదో పెట్టారు, ఏదో పార్ట్ పోయిందని పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇప్పుడు కంపెనీ వాడు వచ్చి లేదండి మీరు లోకల్ వాళ్ళని పిలిచారు, అదే లోకల్ బ్రాండ్ పెట్టారు, దానివల్ల చుట్టుపక్కల కూడా పోయేయండి అన్నాడు. సో ఇది ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఇది ఎంతవరకు నిజం అని నమ్మొచ్చు మనం? లైక్ ఐ సెడ్, ఫస్ట్ ఆల్ నేను స్టార్టింగ్ చేసింది కూడా ఇది చాలా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మార్కెట్ అండి, రైట్? సో ద బెస్ట్ వే టు గో ఈస్ టు టేక్ అన్ ఏఎంసీ, యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్. సో అది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం పోయినా కానీ ఇట్ ఈస్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఇది మనకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్నట్టు, రైట్? మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఎన్నిసార్లు అయినా హాస్పిటల్ అయినా కానీ మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పే చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు ఏఎంసీ ఫెసిలిటీ మన దగ్గర కూడా ఉందండి? మన దగ్గర ఉందండి. అవునా? ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే లిఫ్ట్ మేము ఇస్తున్నామో 1 year మేము వారంటీ ఇస్తున్నాం. సో ఎనీథింగ్ దట్ గోస్ రాంగ్ వీ విల్ ఫిక్స్ ఇట్. అది కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ బియాండ్ దట్, దెన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఏఎంసీ విచ్ యూ కెన్ టేక్. ఎప్పుడైనా కానీ విల్ కమ్ ఓవర్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్. సో అవర్ రికమెండేషన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, రైట్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ బయింగ్ లిఫ్ట్, సి లిఫ్ట్ ఇస్ అ వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ ఇన్స్టాలేషన్. అవునండి, అవును. మళ్ళీ ఒక్కసారి 2 సార్లు కొనుక్కుంటారు. నాట్ మోర్ దెన్ దట్. కరెక్ట్. సో ఇఫ్ ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్, అంటే నేను కూరగాయలు కొనుక్కున్నట్టు మళ్ళీ ఎవ్రీ వీక్ రైతు బజార్కి వెళ్తే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఆ టమాటా ఎలా ఉండాలి, ఆనియన్ ఎలా. కానీ లిఫ్ట్ ఇస్ అ వన్ టైమ్ థింగ్. మోస్ట్ పీపుల్ డు నాట్ నో హౌ టు బై ఇట్. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ పీపుల్ కెన్ కీప్ సమ్ బేసిక్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్, it will be very helpful for 90% of the problems will be solved. Correct. Right? First, please visit your
పర్సన్, ఆఫీస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వేర్ యూ బయింగ్ లిఫ్ట్ ఫ్రమ్. మీరు ఒక 5,000 6 లక్షలు 7 లక్షలు పెట్టి కారు కొంటున్నారంటే మీరు ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తారు, ఎన్ని షోరూమ్స్ వెళ్తారు మీరు, రైట్? మీరు 8 లక్షలు పెట్టి లిఫ్ట్ కొంటున్నారు, అట్లీస్ట్ గో టు హిస్ ఆఫీస్, రైట్? సి ఎక్కడున్నాడు, ఆఫీస్ ఎలా ఉంది, ఆఫీస్లో ఫెసిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ ఇస్ he will still be having an office. 80% of the people are not even registered companies, right? So ask him, ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఉందనుకోవచ్చు. అట్లీస్ట్ నా జిఎస్టీ సర్టిఫికేట్ నాకు చూపించు. These are the basic things that one has to do, right? You just have to go visit his office, ask him for his GST certificate. 80% of your problems are solved. Because anybody who's unorganized, who's not, who's unorganized, who lot of default cases happening right now. ఇప్పుడు ఏమంటే ఇంటికి వస్తాడు మీకు కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు, బాగా మాట్లాడి మీకు అడ్వాన్స్ తీసుకుంటాడు, దాని తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాడు. We see every week, I think every week we see somebody coming like that. We said, sir, we can't do anything about it. Switch off చేస్తాడు, మొబైల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాడు, అయిపోతుంది, రైట్? సో విజిట్ their office, at least you know where their office is. See his GST certificate, that means he's legitimate company, paying taxes, having his GST. See his manufacturing. నా ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఒకసారి చూడండి. మీరు కారు వెళ్ళి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసుకుంటారు కదా, మీరు ఇలా లిఫ్ట్ కొంటున్నారు, లిఫ్ట్లో ఎక్కి రేపు ఏదైనా అయిందంటే, రైట్? సో గో సీ వేర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ హిస్ లిఫ్ట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. చూపించు బాబు, కాంపోనెంట్స్ ఏం వాడుతున్నావు, ఎక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి యూ మైట్ నాట్ బి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అట్లీస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ అవుతుంది. లిఫ్ట్ మనకి ఇక్కడి నుంచి చూస్తే బాగా షైనీగా, సిల్వర్గా, స్టీల్గా కనిపిస్తుంది. వెనకాల ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అబ్సల్యూట్లీ సార్, అబ్సల్యూట్లీ. I think if people take these 2-3 precautions, right, 80-90% of your problems are solved. కరెక్ట్. జనరల్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్, లిఫ్ట్ ప్లేస్లో వర్షాకాలం కానీ ఒక పర్టికులర్ టైంలో కింద వాటర్ వచ్చేసేయడం. అవునండి. సో అలా కాకుండా జనరల్గా మనం ముందే సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్రికాషన్స్ లేదా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉందా? అలా ఇప్పుడు కూడా అలాంటి మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయంటారా మీ ఉద్దేశ ప్రకారం? No, I think, see, most of these mistakes, the two parts to it, right? One is ఇన్స్టాల్ చేసేవాడు స్టాండర్డైజ్డ్గా ఉండాలి, రైట్? హీ షుడ్ బి అడ్వైజింగ్. మీరు ఫస్ట్ టైం కడుతున్నారు కదా, కరెక్ట్. హీ షుడ్ బి ద రైట్ టైం టు అడ్వైజ్ యూ, రైట్? బట్ సెకండ్, అనదర్ పార్ట్ ఇస్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓ 10,000 20,000 కోసం ఏం చేస్తారంటే పర్లేదు బాబు ఉండని అంటారు. దాట్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు దెమ్ లేటర్ ఆన్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది. సో ఇనిషియలీ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ దే సమ్ థింగ్స్ దట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ సమ్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is an emergency braking, like ఓవర్ స్పీడ్ గవర్నర్ ఉంటుంది, OSG అంటారు. సో ఇఫ్ ద లిఫ్ట్ సంథింగ్ ఫెయిల్స్, రైట్, the lift falls beyond a particular speed, right, automatically it'll clamp the wires. So it is like 100% safety. It just costs around 35,000-40,000 rupees extra. కానీ దానికోసం ఏమంటారు, ఉండని అంటారు. అండ్ ఈవెన్ ద గాయ్ హూస్ ప్రొవైడింగ్ కూడా కదా, అతను కూడా అడ్వైజ్ చేయడు ఎక్కడ కట్ చేయాలంటే, సరే ఇది తక్కువ చేస్తే నాకు 40,000 తక్కువ అవుతుంది అంటారు. అంతే, ఆ అమౌంట్ సేవ్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ఎదురు చేస్తారు. సో ద డిసిషన్, ద పర్సన్ హూస్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆల్సో షుడ్ అడ్వైజ్ యూ కరెక్ట్లీ. అండ్ మీరు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని యూ షుడ్ టేక్ ద రైట్ డిసిషన్స్. కరెక్ట్. కొన్ని లిఫ్ట్స్ హై రైజ్డ్ బిల్డింగ్స్లో చాలా కామ్గా, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి. అవునండి. 30 floors అయినా కూడా చాలా కామ్గా వెళ్ళిపోతాయి, అసలు వెళ్ళినట్టు కూడా తెలియదు. సో మన జనరలైజ్డ్గా బయట చూసినప్పుడేమో బర్ర గర్రమని సౌండ్లు వచ్చి స్లోగా పెడుతూ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద థింగ్స్ సార్? Two parts in this difference, ma'am. One is the kind of components that are getting used, right? Like for example, the motors that we use, right? We've got Italian motors, right? And they are proven over. I mean, they are international motors that we use, right? So that is one. Second is the installation process also, right? Edaithe erector unnado, the quality of erection also works. So finally, the way your train runs on rails, similarly, the lift also runs on rails, right? Now, if the installation of that is not proper, then all of these problems start happening, right? Then you start having vibrations, then you have, because of which noises come, because of which again the experience is not good, or the output of the lift itself is not very good. Correct. So ilantidi, there are a lot of, so one, you should be engaging with the right person, right? And we are doing 30 lifts a month. So the experience level which is there with this organization will be a different level vis-a-vis somebody who is doing 1 or 2 lifts a month. So finalగా మీరు వ్యూవర్స్కి లేదా మీ దగ్గర కొనాలి, లేదా మీ దగ్గరనే కదా లిఫ్ట్ కొనాలి అని అనుకునే వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మన ఛానల్ చూసేవాళ్ళు, నాకు లేదా పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ చూసేవాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం అడ్వైస్ చేస్తారు సార్?
Firstly is when you're buying a lift, right, you have to understand that you're buying safety. Right? So please do not compromise on safety or the quality of the kind of lift that you're buying. Right? That's point one. Second is, do not compromise on the research that you do before you purchase a lift. Please see the person that you are meeting, where is his office, please see where is he sourcing his material from. Most of this material gets sourced from local manufacturers who are there, right? So please find out where he's sourcing from. Third, please ensure that he is a registered person, registered company which is paying his taxes or registered with the government of India. So tomorrow you can actually have some kind of a recourse. అంటే రేపు మీరు ఒక కంపెనీ గురించి ఫైల్ చేయాలంటే కానీ కేసు ఫైల్ చేయాలని కానీ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు డూ రికవరీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ. Take a bill, right? As far as possible, take a bill, pay your GST, and go the formal way as far as possible, right? But at least these three measures you should take. Do your research, visit the manufacturing, ask him to show the material that he's going to be installing. And third is, please ensure that he has a GST certificate and is paying his GST or his TDS. I think once you do that, 80% of your problems will get solved. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for having me on your show.